God bless you all. Radishra Jidifo nyina. Evangelism awana na ekosumu. Obaso ana wa share message no. Obaso wa share message ni ma wunia. Obaso wa na se aya na jo. Radishra Jidifo nyina. Obaso wa share message ni ma wunia. Radishra Jidifo nyina. Evangelism hour. Etututu ya honfo arenche na Kristo waba. Arenche. Osi adechie wo yi esese ye de osoma ye no adwuma. Radishra Jidifo nyina obaso a ebiso ehye obaso a no wa hye ama afoforo. Radishra Jidifo nyina. Babu ye ho. Obi nim da obeba o. Ti wo wa na wo siesie wo ho se de be ya. Yesu Kristo beto mpofre mu a. Wo se wan kra ne akoa no kwafo de na si ni wura so. De na si de owo nyina so. De mo abo ye ho. Arenche na Kristo aba nwum ni si ya ye hyasie. Radishra Jidifo nyina onyi obi biara mfra dum nkwa adum obaso a share message no fama afoforo ye die ye ni mo na se aya na jua amio Radishra Jidifo nyina Radishra Jidifo my sister Abigail adu Radishra pa. God bless you too. Radishra oba invite afoforo. Arenche na Kristo abawo. Ye ba betutu ye honfo. Topic in matuni di the day of the Lord. Kristo dano. Hallelujah. Oba soa shema afoforo. Ye ni dawo. Kristo bao enche na papa na ba Radishra Jidifo nyina awurade de niam bia hinta ye menu adofo se ya nhwe ya hu yi a ya ntutu ya namo ansisi yi a eda no ebeba betu ye mpofure mu eda ne beba betu ye mpofure mu a ye nwene hu menu adofo awurade enhira oba so ahye message ni fama wunua obi nim da papa ne beba the day of the Lord. Ada Kristo be sane na ni monyama etoso mienu no menu adofo. Ada obe sane na ni monyama etoso mienu no menu adofo ugina bia wo he. Awurade nhira Jidifo nyina oba so ahye message ni ma afofo. Me brother nana amwa Awurade nhira opa oba so ahye ma afofo. Evangelism hour na na ekoso no. Ya bompa ye nyame hon konkron ye da wase tumi mutumi ngefo ene da ye hye wani monyam bebre Awurade wo na wa makwan se me ne wo ma emasua wasam awie ye brem na no una mosuafo no so kasa ye se ebre se ye akyerɛkyerɛfo no saa mle ikura ehia ye Awurade se betumi ye saa je se hon konkron ne kan ye ho esra se Awurade boa ye ma ye nte wasam ase wo wie ye brem na ye fa mo ye bra e wo Jesus Christ din ye da wase bebre amen. Obi nim da papa ne beba menu adofo siesie ohu sie na rencha na Kristo aba na rencha na Kristo asane na ni wonyama otoso mienu wiase kosowe Bible say
saa da ne beba no enkrofo be kwo so awale wale na nipa be di akone aba enti owure be fi won ho hallelujah owure ebe firi won ho onkai se atemu obi ewo ho no odi bone a onkai se atemu da bi ewo ho ma no bonsam ode owure fie be to so se de be ya okra na ati umu no onye nkwagye no ho adwuma yie na yehwe asem bi ewo Isaiah 13 verse 9 ho oba so a share message ni fama afoforo share fama afoforo erade shire girifo nyina Isaiah 13 ho enti na arefie beto so to the stand say onkai mpo sen Yesu Kristo ahye obosa wokọ asan babiem ana ye hwetro sem ni nso a ebra Jesus Christ ba me ye wo no modi didaka mu no oba se ogwama oba se ahumobro bi oba se obema wo nkwagye na da wo ba ne de no mercy hallelujah satam no nyuma nyina bawieye ye hwa asem bi awa Isaiah chapter 13 Isaiah 13 verse 9 hallelujah Isaiah 13 verse 9 yenhwe asem ketua bi ewo ho no wose hwe erade dan reba otimodin ne anibra ne abufuhie so obedane asase afo na wase so ne bonyefo afuso osoro nsonoma ne emu akukunyinu renhyiren Oria bedru sum na difie mu na osrane nso renhyiren hallelujah Wose awurade da ne bo na yatimodin ne anibreda awurade da no the day of the Lord no sada no kura na Bible say wo man no fo kura no due sada no kura wose oda wo man no fo kura na Bible si due Eda wonyem no sada ne awurade asam si due na chese da Kristo be sane na nimo nyama tosu mienu no enye fadi agro papa mame enye fadi agro eti wo ho asiesie wo sie wo ho asie abrabo bia wonam mu no a enso Kristo ani no mehye wo se jai mini adofo mehye wo se jai wose awurade da no rebo otimodin ne ani breda awurade da no eba hallelujah wasiesie wo ho waboaboa wo ho awurade da no eba sada no onkai sada no Bible say sada no obeba mpofrem obeba bra woni enda wo so onkai kura say sada no Kristo eba because what the can asha wo ho den what the can a Paris ka bia gu ba bi say ukọ kwan so akofa niema eti Bible say nipa be di akoniaba sada na fe na ukọ kuma se akofa niema sada na fe na business bi asore Bible say sada no be pa no mpofrem Matthew 13:41 na wose wo nipa ba ne be soma na bofo no akobobo sintwidu yato ne wona edi nsamoni nyina fira hinie ni wo de wona kogu jafunu no ni mini adofo de na wo ye boni be na wudi a asi wo ne wonyankopon tam obi ni awurade ayaka so many years abra awurade nso ne nya aka wo no ankasa sinkete se woni awurade ayaka omma papa ne nchen esanse wodi ne nyuma kura ye de epo no mini adofo aweye bremu ne ye wo no emu obi ana ada Revelation 1:7 ose hwe na murunku mu reba ani wanyina behu no ani wanyina hallelujah ani wanyina behu no busase usu bekobia na busase kuro fefe na wasiesiesi ho no ubekobia na busa wo ho ask yourself abraba wonam wa sisie ne nada pesami kuminya ninseyi go nsabro abraba wonam mu no kura no go spirit ntimi ma metena wo sa brain na sasa wo ya wo kra nkwagye ho adwuma sa brain na sasa wo ne papa ne nante wo no kura mu hallelujah sa brain na sasa wo ma woni ye din wo Kristo sumnum ma bibibiala emu abam wo Kristo sum akonto yi mu wo for Kristo na so ni mu yie my sister Margaret Radisha pa
Moba so amon share message no emfama afoforo. Mini adofo. Maybe bibia emu abam. Maybe bibia entwe won sai. Ma ho kire entwe won firi Kristo ho. Obi wo ho no ma de obedi ne de obehenti na wapa ne nyame a wosom no. Na wapa urade a wone ne nam. Ama urade a yaketua bi wona brabo mu. Se obehunu papa no se obenante na akwan so yie. Se obeso ne mu yie a eda na eba empofre mu. Eda wonwene wo se ye tirimoden. Pesa asasi su ko bi abo watirimoden kra no. Se ne esifa. Nti mu amoka se nyame ye odo one save forever save. Nyame ye odo, nyame ye humobro, nyame ntise nipa. Ontise nipa na yem obia na da Hebrews 9:27. Da o ma so ni umi enu ye wu prako. Na wo na chi no atamuo na wo bekwa kobu. Da wo kra ne be firi wo nchan no. Ada say eko hell na eko heaven. It's your choice. Unyuma ne bedi wachi. Etu Revelation yankan honum. Revelation 14:13. Hallelujah. Wasana meteni e free sura ka se twere se nhira ne awufo wawu awrade mu free sese rekọ ane honhom ne so obehome afiri wonwuma mu na wonwuma ebedi wanchi abrabo be na wom suban be na wom asore ne de obetimi akọ asore ne de maame ubetimi akọ asore ne de yempo ubetimi akọ na heaven ho ne de is not easy enye easy unyuma ene bedi wachi ti sadano joto na okoto ne ya ebedi wachi sada no ukosmoki ya ebedi wachi sada no ukoburu nwaman ya ebedi wachi sada no nyinsen yiguo famre plan ya hodo a okoye ya ni nyina ebedi wachi hallelujah wose wobenwumi afri wonwuma mu na wonwuma ebedi wachi hallelujah onyuma ebedi wachiti enyuma wo ye no wasasi so enne be kire wo daache enne be kire bia wo betena papa sofu e se wo de nokore kan na eye nyamedwuma na awieye bre no enhira ne se wo amfa nokore anya eda Kristo be sane na nimonyam mu no obeye mmobo hallelujah wasi etwase enyire kopie Kristo na tamu agwa na nim wo 2 Corinthians 5:10 no obiara nya soda nam ni nipadua so yo papa oboni o ubebu ho konta kire urade papa oboni o enti ye mu amoka se nipa na ebebu nipa atan ya mu jai mu amoka se urade de atamu na manipa na ya mu jai sada na papa ni se wo se atade de amomojam na ni didi nyankopon asem ne nipa ne nam abrabo ensem fata suban ya yeda na di kire se ye nim papa no suban ya yeda na di kire se nyame honhom anti yemu nyame honhom anti yemu wiase nidi abetie sikriso sumu wiase nidi obeti medwale wo nyankopon ho modde na Romans 10 no eka no wo nyankopon ho modde na Bible si woni ninindie fam wonim nyankopon tenene na ohwehwe wono opese ohwehwe se wono ade won tenene ye da esi wo ti awrade so baba bebu atan obaba abejaju mi no mienu na saada na onwuma ebedi wachi hallelujah enwuma wo ye na sasi so no ebedi wachi awrade nhira me brother mo mabadwone oba so a share message no efama wunua oba so a share efama wunua awrade nhira me brother akosi jamfi awrade nhira sofo maswar osei awrade nhira papa mo baso a ye ba ya che awrade nhira mo nyina Bible say ye kasafa the day of the Lord Kristo dano bebre abrochira bebre kan Ghana bebre ke kan wo ho se nyame yodo one save forever save nyame ntise nipa saa niema no na ededa nkrofo ano eno na ye tutu ye hofo ahwetro sem hu se etesa ana etesa trosam so ma ye hu se sabra ya woti ase ye hu mobro ho ma na bra be ka wonsa gubo no mobro bia ni obiem entu hwe ya hwe asem bi Matthew 24:29 Matthew chapter 24
Eradi share gidi fo nyina mo ba so amon share Matthew 24 29 Memfem free train no tengo be pono so suafo no ba ne nchen wo fa ba bi be ka se ka kire ye da be na ye no mbe ye ho na dia na be ye wo maye na wie na ho nsenkire ne na Yesu se won se mon hwa na obi ana adam hallelujah and ada bremu na ye wo no Kristo jaya ne ma bebre anse se nipa do anansesam che nyame asem enipa edo anansesam oduru ba bia ye tie ye anansesam ho dwuma obetie obegina ho asa ne 4 hours ne 3 hours de tie but the word of God no onsua wase nsenkyerene die ne ba ya o maye na wie no nsenkyerene wase mo nhye no obi anada o papa na da bremu ne ye wo no so ugidie mu yie e ma ugidie mfiri nto e na da bremu ne ye wo no Bible said di nukura koduru owuom mema nkwaji abotire emu obi na ada wo kwan so ayesa wonam kwantia bi so ko ba bi na obi a kire wo se wo papa asomasi akura ase ene e fa hai abra wo wonim se ba bi a ode wo fa na e wrong enti na eniema bi a ne trosem ebo abira no emfira wurade wase na nipa bebre dimidi baba ba kasa me ni Kristo no beda da nipa pi na mo beti wo kon ni akonsem enipa bebre dimidi baba ba kasa me ni Kristo no yehwe nkrofo a yehwe nkrofo enipa omoye omo se nyankopon omoye omo ho ama nipa suro omo che nyankopon a ono akasa elidi ye no hallelujah enipa bebre dimidi baba ba kasa me ni Kristo no obeda da nipa pi my brother Benjamin Eradi Shlapa Benjamin Osei oba so share message no fama afoforo na mo bati okon ni akoso na mo hwa na makoma ntu efise etwa se eba na so na awieye ne nya nnuruye hallelujah etwa se eba Yesu Kristo maya na banyo o kire niema ebesisi o kire niema ebedadi o kire niema enam kwan so ye de eba ebeduru mre bi kura no nyame asem kura be ye community koma manuka nyame asem be yela ti wote wonum na abrabo bia o bo abrabo bia me kanfu Yesu de na mawo ere nche na waba o ko sada obedani aton o ko ne sen maame o ko ne sen brother papa o ko ne sen ye hwehwe Kristo yie Psalm 50 verse 3 was say nyankopon bobori nye kom ejapa edinanim ro hia de ana sofo preach waka che so bo adwaman kra heaven gate abie asi okono abie asi upona no abie ma wo say ya wona mu yo wo kom eya na da oso wo shakade de abo mojam eni didi nyankopon asem minu yare ncha na Kristo abawo are ncha na waba samre awiye brem ye hia message say na aboa yen awiye brem ye hia say ye hwe trosem nim na aboa yen samre ye sase ye ya kire for enipa ye lazy enipa ye akwadworo to the extent say ontie abakoko tia nansesam enipa ye akwadworo obi ho asem obetima tena so obi ho asem obetima tena se be 30 minutes dia kanipa tan ho asem aso nyame asem ontimi nsua nyame asem nti wo mu the Bible say dia wo no kora no eduru mire bi wo no ba die afiri wo nsam esanza wonya waje so pebi aka ho menu adofo renche na Kristo asane na nimo nyama tosum yenu oso oman ba sori oman so na ahinie asori ahinie so na asase wo so beba mmea wo se eno no bayi mama hu ye hia no wakumu na medintin amanyi na be time on say Yesu Kristo share fake prophet for hon komo fake doctrine teachings o sheshe sankrofo nyina hon kom enti aba ne se baba ye ubo hu se yesi o sofu bi akofo obi yire yesi sofu bi akotonsu obi mu ubo hu se na atu suntidua emane ntu suntidua brother emane mu wabam esanse trosam na ahye yen se etwase eba sani ema nyina twase ye de eba emane ntu suntidua minua because what should I say to say the eba be bo Kristo sumu ebe frafra enti hunim say obia be fra no as ne church obe fra say church ne papa ye lead di ko heaven
obi ase ne de na ye Bible se ni nyina mom nyina na twabra ni duru a na obetwa ne de enti wo se Bible se sa ne ma we se ekoso a bebredo anu be ye dai ebeba bejo bebredo anu bejo hallelujah bebredo anu be de ebejo enti Matthew 24 verse 37 wo se se de ye no wanda no sa nso no nipa ba no na no ebeye omubu omani gu so eniama eni kwansa omo ye omo yeje ye because na Noah ho omo ho kra Noah no omo ho ye ne sere minu yadofo yema ye ni nda ho enada abremu ne ye wo no wanhwe ugidie be o se ota akiri sane asempa no ka ota akiri sane ene asempa no ka enna obayi mama ho hihia na wakumu na midinti amanyina be de ebe tan midinti amanyina ba bia baduru bia kasa oye Kristo o yate abre I'm a Christian was oh ye hu agya yate abre oh sansam we nyina be de ebe koso nti be ma bebre do anu adwo awie ye bremu ne ye wo brother awie ye bremu ne ye wo no tutu wa kwan sitene ni mu nanti ye shawugidie ne mu ye na wugidie ne amfra nto na da Kristo be sane na ni monyamu no omo ba be frafra dani nwura ama Kristo som ye gu Kristo som ani ma se nyina awurade di ahuhu amo ba be huhu omo so ohuhu omo so antata no no digya etum na niema enye no de ko hallelujah nti wo nse sofu ma postu atome hono sofu bibu atan se heaven obi nko bi da obi nko bi do heaven o se ye ne dia sofu ne se heaven ye heaven no o kasa to the stand say heaven ye ne dia nti no obi nya de enko bi da ono adi ka jaji wo se nkwan ngoma na kra ya tum eno na se wo hye se ne twrosem no ken kan na se so de nipa ne nsam na wo ka no ene twrosem ne nkwa hunu se honhombone na di nipa na enam because ene twrosem ne nko hallelujah ene ne nya dai enko minu adofo erenche na Kristo aba erade nhira gidifo nyina erade nhira obibia me brother a champion Gideon erade nhira pa oba so a share message ni fama afoforo amen pa enti wo se ene obayi mama hu yehia na wakumu na medinti aman nyina be time baby abeduru ka so ye Kristo ni ezo o jai ye hu ajai na ano sofu bi ni ana okofa obiyire ena ye penalty no odwane ye na wo so ye Kristo ni o ya te abre hu ne se nipa na wo nkofo ono ye fake ena wo so ye genuine enti ne munyina ma betu afra na odidi na to no ho so enti Bible say ye hwe Matthew ho mpese me bo mitirim aka Matthew chapter 10 verse 16 ye hwe assembly awo ho Matthew chapter 10 wase me so mo senwa kompata kumfimfini enti munya ni tie sa wona munya boko se muburu na monhwe mo hie wo nipa ho hallelujah monhwe mo hie wo nipa ho hallelujah enti no osuma mo senwa kompataku enti nkrofo bebre ho no mo ye pataku ana mo di nwan ngoma ye de akovo mo ho enti sa nkrofo ni nyina so kari ebu o mo ho bim se o mo so eka heaven no hallelujah enti no se wan so ugidie mu ya obi beba bedada obi di nyansa senka beba be yi wa afri twrosam no ho Bible say 2 Corinthians 4:4 was say emu na wiase nyame na fira wona wanyini na dwena ni Kristo a we Yakobon suma na ni monyama sempa no anhran ama sankrofo no hallelujah e wiase nyame se wiase nyame fira obi ani a ninua ne wo ka no kora no omfa nya adwuma because woni ne kasa na dwene ye da eda baabi woni ne kasa God spirit nya da antini mu enti na ne nsama a o ka na ensisi so wiase nyame no no ye wo nyame bebre na wo wiase mu nyame ben na wo som no nyame ben na wudi nachi nyame ben na wone ne nam a wudi nyame ben na wone ne nam wo ye sure se honhon konkon wo ti wo mu wo ye sure pa se Holy Spirit wo ti wo mu na I say eno na ebetu nipa bebre sunchidua na obeyi wo ho ama na watentane wo ho nti won se Kristofo na ye san atentane ye ho yetentane ye ho obeyi wo ho ama na watentane wo ho hallelujah na no na betu nipa bebre sunchidua na obeyi wo ho ama na watentane wo ho verse 11 no wose na difo atrofo bebre be sore na obeya nsenkyere ne akase hallelujah eni wo sane ma be se ekoso a beje oil beje samna beje nkuto eni ma we ekoso ati wo hwe 1 Peter
verse Peter 1:18 na wose monim se wa fa no ma project anasika anyemo mabrabo hu na mogya no dem o di Kristo ti se ogwama a efi ni kekaye ni mogyam na ne boye den na je wo enso nipa na ja Bible ato ogya Yesu Kristo mogya na cover mogya na cover obia no mogya na ni mogya na kasa che ebe mogya no ogya sa mogya ne na asam na si wonom na odi nkuto ne saburo so ene oyo achi okari woni nkyere nyam sompa 2 Timothy 3:5 okari sankrofo nya kari woni nkyere nyam sompa eso mu ahoden wapa oye first se su 12 kwana ne yam keka no ontemi anya nkwa akiri hallelujah minu ya dofo wodi nya honam asum nyame a eda ne beba beto mpofire mu eda no ebeba beto mpofire mu hallelujah eti samre na sese yesiesie ho ye da esie samre na siesie ho yesiesie ho sie enti yanwe Revelation 6 verse 12 no Revelation 6 nso anu atoso nsia no na otenso anu atoso nsia na no mehuni na asase wo so kase owia we hata won ebedani tuma ese nwi kotokuo na wosrane nsonoma no ebedani se mogya hallelujah osrane bedani se mogya na osoro nsonoma ba hwehwe asase so te se brodoma amframa kase wo so no etete na babunu guo na osoro we ebeyi ne ho akote se nwoma wabobo na kwa bi so ti US asase so bi ansai o de kamla na mo si we glass nkwa utin se US nka nipa na mfasa atwini Jonas na ma US won ma nka Ghana minim de ebesi enipa do wiase ntifa John 2:15 wose me no wiase mana no ma wo wiase so bi do wiase a jane do enini mu obi do wiase do abe wura Kristo sumu eti na nipa na ne botaye na de botaya wode kwa asore botaya ode kwa asore akosum nyame no da bi o enya heaven ho botaya ntina woko okopekunu ni age no abro so okopekunu ohwe ya onware da manfo okachire nse otwam ntino okopekunu ntino uhwe said na Bible kasa yenresen enhyentade a esemfa ni ewu ade no 1 Timothy 2:8-9 no na yenresen hyentade ese emagidifo no ono wonka ho because so might be on money bumu nwi ne lalasi etwa guo no ono no de nani agagi no wasafuni mu ono okopekunu wo ono okwa asore se wo wu a obi mesie no okwa asore se daachi onya yi a adoma medi nachi okwa asore se daachi oware a edom emedi nachi but won kwa asore se wo ye Kristo ni o on kwa asore se abrabo wo wo mu no tibia watimu no enti nkrofo bebre wura nyame fie 10 years 5 years 20 years abraba watimu no se tron wodi a edaso tinimu enjaye sa ya kane mansotwe a edaso wonimu mi sister ma woni mra ho so ma me ma woni mra ho so na dane ba ebeba beto mpofrem se fidie ebeba beto mpofrem se fidie Jo James 4:4 na wase aware se yefo munim se wiase adam fofa ene watan nyankopon se wo ye the moment ya obe se u do wiase emu niam ya wo fe wakoma akodi a kire wo de wakoma nyina akọ wuram nkasa enye wo de wakoma nyina akọ wuram we man bia wo de ne 4 billion ekoto DK ama bang ni gu ye no omuni hwi ye kum no wu ye bi mkrofo bebre so babubo odua akosua gugu o mende manim ye no we hu ye enti wode na kuma akọ wura sika nim ti sika na ya nipa ni edwane ye no ya onkofo bebre on so na omu ya Kristofo omu de omu sika kogu a bang ni egu ye no omabama mu because anya num na kuma ye de ehye ti Bible sika ni de no hoto ni sika na ho de so no wose okun kase dame na wonta de Kristo beba no o ma ni se ogwama yankenkan no so yi ne ho ko te se nwoma wabobo na mepo ni supo nyina tutu fidie na wo na asase so ayemfo ni nipa kase woni die ntia o describe nipa kase no omo nsura wurade dodo na most of them no o nsura wurade onza nipa sika ba nipa nsama na wo proud sika ba nipa nsama nipa huri gina ba bia na o hu ne ho se woni nyankopon ye pe enu bi no hin ne Nebukadnezar ye ya awurade ma ne ko owura mkota ne aboa no
asase so ayemfo ni nipa akase nti wode saa ne ma na nipa akase na dodo na nsura wurade ene nti na woka no asase so ayemfo ni nipa akase ne safo hene ne ahodenfo saa nkrofo nyina hintai esansa totorobento ne boy na omu yam hyehye wo mo Kristo ba o na nkro eyam ya se wo ka se Kristo ba na obi tina bi oyo okọ asore pa o church go wa na osrew Kristo ba ahwo ba na waye ahosiesie be na waye onipa ba ne be soma na bofo no akọbobo sintidu ato ene wona edi nsemone nyina firi ahene yenim enipa ti asondam na wote no onya na dwe se wo pe heaven akọ wono ye die nti na obaye urgent said the sofo no be yama ne bi o ka se onku dwan kra na dwe no anadwe 12 o'clock on sori nkonsuo nkoku dwan kra obeye because ye die nti na obaye brother e ba sa wo dada wo ho Bible says she said japade wasasi so fa kwanwe boane na chisai no edan ya wusisika wo kaboso enkrofo obubu wo mugigi wo musika no da bi brother wo be jaho da bi mame wo be jaho no na konta sai na okokobu ade ama Kristo akonta bai ni yandofo kayobofo na obo wo no saa mire na sesa wo kai no enko ne adehie nyina hinta obodan ne mepo mu na oka kire mepo na obotan se mo hwe yenso fa ye hinta free de oti ahinwa ne so ne oguama na buforo efise na bufo da kase na du na hwan ne betima gina no enti no said ye can heaven ho ye can hell ho asam kire o se hell nya bia ani kwa se ni pakokotena ho no no na obi ti baabi na osere enti Paul kan se mi Roman 1:16 wose me ne nwa sampa no ho efise ye Yakobon tumi ye de konkwaje ma wona wagidi ene nipa nsura wurade biem ene nipa enada wo nipa abrabom hallelujah Kristo bao o mani se ogwama no beba ne se awenade Kristo ba to Revelation 19:11 na yankenkan honom Revelation chapter 19 verse 11 wose odifo na ni so ade hunu kase no na me hu se osoro bie na shopoko fita bi nie na de wotene so no friend ose ade ye no no kwafo na wabu atan na wotu sa wotene ni mu na ni ti se jafanama na hemotherapy buboniti na watwere ni din bi obiara nim je wono nkono shatade ade abom mojam hallelujah Kristo shatade wode abom mojam na wo so se one save forever save mire bi kwa de bi nkama minti a wose hwan na onye boneda hwan na nya boneda me mani mielu emi di hu ye so for se hwan na nya boneda mu wa onye boneda wa peja onsa hwan ya tu ni firi soroba ya na onye boneda no akeka saa na ode agu ho no na wo bua Kristofo bebrabam eti Bible se saa ne ma na be koso awieye bremu my sister Evangelist Adwoa Eradi Shlapa, God bless you too. And the topic the day of the Lord. Kristo dano dani yo trimodenda da wa shatade ade abom mojam nti papa we shatade ade abom mojam na ahumobro atade na wa wuro agu honom na ono ba bebu na tan a na wo so waka se oye mercy wo bra wo tia si mu bra wo benu hu asakira wadwene brother jai korono ne bo jaya duro na wo ne nkrofo nyanyema na wo de ahihye wo de wafa wo de wo madana nyinse na sai asai no jai sa no ma no na de wo be ko osai mu your prophecy 16 na wo se ade ansia na Awurade tan de to sonson ye ne kraki wade eni etranton atroto kirema ense hwie moja edibi mu guo nese bebrese adwen a wo ye family plan kra adwen a wo de be ye no na ma na ye bone eni esa ne okofo bi yira adwen a wo de be ye na ma wo ye bone on se bere bi be kwa wie ye twesem we se ye be dane na butu na ya kirekire mu because nipa na ono o kirekire mu no ono akasa wa mane ono akasa on fa on heaven bia o because ono ojon secret society ojon okot no better the work of heaven yen so Kristo mu yie yen so na sam ni mu yie na Bible says ankrofo no false teachers no ma ba no any doctrine no ma ba no Bible kan ho asem Peter kan ho asem na Peter kan ho asem wo se nkonu ya gya no mantima so na adenti na modigu sam hyiafo no kon so mo nso a hyiafo ni nyina kan ho asem ti no o mo no masam ni ye di so akọ heaven eti ma we mu wabam
na train Kristo maya etoso mienu no because enye easy da no obeba no ahumabro bia ni wo ma o sa adam osofo ni wo osofo defe wo no sa wan na enye bone da wana ya tu ni fili solo wanya bone da obi antene no one is perfect sa message ni ma prepare da ho no na me di ko studio studio no one is perfect na e de dan krofo ano no insulting atemdidie emawurade atemdidie ade mawurade hallelujah yanto aso na niti se jafanama ahuma broni ni watutu agu wona niti se jafanama na washa atade de abo mmojam hallelujah washa atade de abo mmojam ti bible say yanwan nyesa obonefo na ba obeba be yi waso afiri no kure no hwan wadana kotia na nsesem obeyi waso obaso ahye message ni fama afoforo na niti se jafanama na imotire pibuboniti na watwere ni din bi obiara nim je wono nko no shatade de abo mmojam na ni din de nyankopon asam ni din de the word eti bible so obi kan nyame asam on kan wasu so obi kan asam ma ne kan se nyankopon asam manen kan se nyankopon asam obi ono adidi amiawe ne banku ni fufuo amen no na wo se wo ko heaven akoje enkwanwoma afiri awurade nsam enkwanwoma na ogiwie no kora wasatum bonsam wisu ni pa o the proudest betana wakoma so because Yesu Kristo wo se yebeka hini ani nyina kosi asase ano ansa na waba ana wo so ko wura nyame wo koje enkwanwoma brother ada na ada ho sa papa sofo ada na wo edoma wo pe e wo wasori munti obi wo ma wonim woni akra bia wo heaven ho because obi doma wo boabo ano ana se akra ye yamanyame no eno no so wo prutu o madwene sana na ekoso e wo judafo ne asuafo ni mu no hallelujah Yesu Kristo ne mayo tosumienu na ban yenhwe ye hu ye na da abremu ne ye wo no ene ye wo bi mu wo honom so a Revelation 16:13 na wasena me hunu ahun fimi ansa wote sem ponkyere ne so free abo na nu ene adifo atrofo na nu oya honbone ma oya nsankyere ne odada nipa obetwa ko sayem obetwa ma wakoto enoma akwankyere bone na obekyere wo brother enada ho ate enada ho tua nyame asam na nyame asam leadi oma unyansa ne nimdie na fa botene ne bra oma unyansa ne nimdie na fa som nyame emfa unyansa ensi ho ewe yebremu ne wo eniema ebesisi na Yesu Kristo hye ho nkom ye de edeto ho wosi we beba di fo atrofo beba obeyensa nkyere ne wonam wontene nwumba mo nche wo mudi opataku akyekere fo atrofo beba onam honhombone so nkyere ebeba honhombone nkyere ye adwuma bebre eye adwuma ti bible se bia awurade honhom won fa agudi e wo nhira wo ho eno na bekyere na bekyere wo se ewe yebremu ne ho no hallelujah 2 John 2:15 na Yaran krofo mu do wiase mu ani mu no ma no krofo bi ho makoma di wiase achi o na me san krofo no me no ma nante da krofo bi ho makoma di wiase no ma achi o kan wo no ba di achi nye wo o kan obabu abam wo se wiase do ni nyankopon do obeti ma do wiase asan do nyame never wo se mo no wiase ana no ma wo wiase so obi do wiase a agya no do ni mu hallelujah de wo wiase nyina ya honam akono ne ani wa akono ani asetena ma wo ho a honam akono me wo ka ma bobra wo yonko ne me tu kwa fie ko de wo wei metena Holland matena Belgium East Legon na me bo me masters ma ye wei ma ye ensama hodo na obekeka bubu apom wo se sankrofo we nyina do wiase na de wo wiase nyina honam akono ne ani wa akono asetena ma wo ho a me wo prot won kan ma top prot wa hai she wo yonko na me airport kwan ho no mkora me si masi abrosam yensa ho ana brother woni nkwagye se wa hwehwe Kristo woni nkwagye nyankopon na ba eba nyankopon asoma ne doba na ade na ba asasi so se yemfa ne so nya nkwagye ada na wo yesu mu niema
The moment ya edu anadwo wo sacrifice. The moment ya edu anadwo a o kanche on say wo ankasa no unyame som na wo som no on say eniaman 9 wo yi afiri mu enunti na edu anadwo a wo kanche no. Because edu anadwo wan kanche wo ni power bia. Nyame asem unsua abrabotene ne wo na ya aka. Fasting onye bi. O kaida wo ye fasting. Nyame asem unsua. Ti wo yi sa nyama wa nyina de ayede asinchan. Ene ti na wo ye sacrifice. O hia Jesus Christ. Yesu Kristo maya na ben. Wose na wiase ne na kono de retwam na de oye de agya ne pene betena oda nti we Hebrew 10:37 no se kaka krabi na de obeba na ba orange wo de otene ne frigidie mu obenya nkwa. De otene ne frigidie mu na so so obi antene. Eni ema bi wo hono ma de ya no kan ye hwe yie Matthew 12:36 ense wonu bi oni pa be kan na no obebu nwa contact emuda. Eni ema bi wo hono ma ye hwe yie ade bi wo hono ma usu ye nyame adwuma bedu ba bi akoye nyame tamfo. Because nipa na osum nyame botene ne bra no obu na bam se eti David kan se bi wo Psalms wo se enipa bebre na se me kra se woni nkwaje wo awurade mu enti Christopher bebre nam wo nyina no bebre si eni nkwaje dodo na se eni nkwaje wo awurade mu minua Yesu bawo abrabo wo nam mu tebia be na wo nam mu Yesu Kristo dan ayem pofrem ayatrimoden da yɛhwɛ Safania honom yɛmfa wo anisi wose na wiase ne nakodo de awitwam na de oye de agya ne pɛ no obetena ho daa di Yesu Kristo ka chanse obiology masam di no orenwu da obenya nkwa na asfalasifo na ye omonwanwa ya ka wuo na chi wuprenu o nya now ya de twasam ne umienu nyina ye wupreko na wuo na chi na atamwo eda ho ma me ne umienu minu adofo ya nhwe Kristo maya na aben 2 Peter 3:10 ye wi ana ekosa Safania ho wo se awrade nchare ne bosho wo se de bi no ngu no se erechere na mfamfiri 9 no de mo amane bojo chere mam ompese nipa biara bayira na opese wonyina ba adwen sachire mu unti na awrade acha no unti na awrade nya ma asesi afọ now ya o mini odofo unti na awrade enya ma aye no hwehwe Kristo hwehwe no hwehwe Kristo na awrade da no beba se de owifo eba ada kromfo beba wo so no saa da na Kristo be san ani monyam wasi udan bia udan no ukwako bia no ukwotena mu no saa da no na ai uni se me fie wura okọ Ghana no bebia na first metia me di tu kwai okọ Ghana no one ne mma ekodi holidays omukọ ye no na akromfo abọ so fie na ye se Ghana saa na ekoso ho enti unim sakromfo beba ho saa da nka police ni bi nka utua sika ma no e ma na ye dai ageye awrade nshira afiatra awrade nshira papa makuma kuma konofo awrade nshira obebre Bible say empofre mu no enti no wosi dan ni si wonu ma wo komu no unim sakromfo beba wo so ka kope wo fa police ni bi anasa wo bra police ni bi e ma ne gade ana upe security bi tua na ka one night no unim saa na Kristo maya no Bible amaya ti ase se obeba mpofre mu no awurade da ne beba se de wo wifo eba ahobo be ne yaye ahosiesie be na yaye ahobo be emu na osuru de kukurudu betwa makọ ewiem fiti asede be hye asai asase ne emu nwuma nyina be hye asase o amanso a wo twen obi di sika ba se to asase mam otimi aton ma nipa nan brother onkwa na wo te so no hwehwe Kristo wan hwehwe no na se da obedane aton no obeye mmobo Ecclesiastes 12 for se kai obofo o mananti brem o maya brem ansa na dabone na banti wo Isaiah 47:7 na wo so ka se obeye wura kosi da na the past 10 years 10 years or say 15 years no said na usiti na nya sa na wote on say ade achi ade asa ni nyina na mfie ni bi ye de ka ho ebedu ba bi na wa gokura na oba wa wo na no obenya 18 years 25 years na wo wale sa na tie wo say awrade da ne beba se de owifo ba emu na osuru di kukuru betwa makọ asase ni emu nwuma nyina ebe hye
complete. No, be so the camera in US. Share grass and quality. More or so name fear for no. Yes, you know, we didn't home for no. Because what you John 14 verse or some more come to Tumunin and Coupon and swimming in private or major fee. I don't know what the eye camera a display. So when you're paying for us, a young woman or mood this young woman and from Jesus Christ so. And from my papa so. Now saw I know solitaire Christopher that day already eating one ditch. So I come on about Dania, yes to Christo obeying one diachel. Many other four. Was it to say, Yenuina Bessaya, question I will be some no me no. Was it a Yenuina Bessaya, Nipa Ben as a Samoya Brabo conquering Yamisum. Hallelujah. And Abrabo conquering a can. One saved forever saved. No one is perfect. One a yet to meaning. Maybe not so for being meeting or Beslam or Menene. I say, ye, she and Yamiasam, Anonia no. I say, no one is perfect. Abrochila Cradia, no dear. I'm sorry, be a beer, no one is perfect. And Job chapter 1, Mrs. Amasa in my yard, the honor. My yard, the home, I'm topic and amount. The character of a righteous person will be a righteous person, the only one in here, on Kabi. Because one casano, why you ready, what pan of whichy. Into a so be pursued Dimetria on pan of whichy answer. To well look Nancy state to us, so the audience so fun to that diem. Now what can even a chin on Fatan Yankopa Hinino? On Fata when Yankopa Hinino. The uncle for baby or honor, almost so when you made the past 4 years, 5 years, 10 years, or when you na, don't wanna a jam so. I day will be pekuenya. I saw the one or Baba Pewa Gedi Bemba be or enya. Until we jai. Ni mini or this woman, no. Nini other form, my yes, sir. A year bremen necessity, you see, and Yamiasam was a Saturday as a Samoyot, chilla for a here will be. Because tablet a mouth quine. Who will message Gengana, the whole day, Nubawuna was spend the best of 5 hours our phone so. Yamiasam won't diminish. Once I was sick, a baby because we are a baby as so free no current one than Ecotiana, some no necoso. Hallelujah. Was it to say, Yen when you know best say, Nipa Ben as some way or Brabo conquering Yam Sumpum, where their brother be now on a cassa. Was me my Bob Brow, young Coname. Ubet me, was size no tell what an eshell. Ubet me don't want to me, or young Comane, my Bob Rachel. When you know Cuckoo, when I name Christo, I'll cry one mob at Zaco and Suabono. I see anyone you know best say, ya. Any Papa Ben as a way or Brabo conquering Yam Sumpum. Some of China woman yanko more done by yentem. A moon or sube so jashe. Ne we are fitting as a dear and a near shit. Nasadi assassinating you a moon in our best shit. In Tisadi and a boshati, you're a child sort of 4 years as for 10 a year at team. As I see what telling in Timo. Nano sister be was say. A Juma 3 hours you was saying, Lady now a yapanino. Or crocot £1,000 Ghana new. Or crocot £1,000 and your food table. Or to think for 4 hours now, no dear good dear so. And that's I no curacanintino or you matter baby crying child my own yet that. Hallelujah. Or crocot and a sister and can say no as a soul report on a manager. As a soul report on a man, yes, on an apple, Juma Mountino. And Tino, Bebre was one of my Nibran and that's over penny pound for so. A coso will be a blame. Natural for the Namhase, or Ninquantia, while Marco see a memon that, or Ninquantia, while yes say I was shall somade, or Ninquantia, sad doctrine, no money mumma Christopher, because Mose Teteminamono, no more sembrano, any Judah for no, I did deal muti, and to Christ by an or one in any, no copy piano cocoon. His uncle for no. Upon that, upon fulfilling a bay allegation, sir, because he's a Christo Beba because what try to her. Or say, I hear Biala, enemy deep papa, when a Daniel man for it is a one for Christo, so or say, I am the way, the truth, and the light. One for Christo, so I won't mean see heaven. But do not a panity a gum, now go do in a bonity. None a good dear gunicom. No shall dear be a dear pomojama or son or boo at time. Also, no, which go do. Many other 4 young kind, my another young, now we are blaming your one. My another young, Safania 114. We are blaming your one, and more beer and not thou.
Ase corona ya eba na mankrofo ani ate o. Because mankrofo sika pa manfo pa di prakadam. Ose bra ne bekọ wie ya onawani bra ne na ada so bepa mo amon mfa so. De oboabo ano kakra corona yi mu no. Se okọ asore papa ubedi no kura tua tight ya ma wurade. Ubedi no kura no de every month bi atifie kura na wo ye adwuma asesa wo sende ye den e de kọ. Wose wan tua me ye odidifo na e de amount. But omo kwa asore bone no omo kwa nsamanfo nsafo no ane de nsamanfo nsafo no ane de omo tena fie na boa mo because ni ba kofo de gunu botom ba kofo pale egunu botom wose wana mani brane na ada so ebepe wa wo mfaso minua Yesu ba o Yesu ba onse sansem we se yanka bi da fa nkire o na okọ asore nyame honhom tim nso de a ye beka bi de a ye de a kire wo awiya mi ni asem bebu wa ba mu o Kristo sum me wo ha se me ba be ka che se hewgidi den ma obunya duru ne si wa kiri kwa wo wi ase ene ma bi mu wo mu a jeja sa ne ma ni nyina mu na ni Kristo nante no kura mu na sada na meto empofrem so de o se Hebrew 10:37 so de kan ya no o se aka kakra bi na de obeba na ba orange de wotene no ofrigidiem ebenya nkwa hallelujah de wotene no ofrigidiem ebenya nkwa enti wo a wotene no nipa ne se ontene Yesu atwetene ni wonyame asem Job 1:1 onipa bi ewo US asase so ne didi hip odim wotene ana obi so se no one is perfect say wo se sa nipa koro no oyotrofo Safania chapter 1 verse 14 yenhwe asem wo ho no wose Awurade da kase na aban na repentam se Awurade da no eye nwunwunu se odombere ma tiam denden dombere ma tiam enkrofo ni abi omu su tiam adentia because had no sada ni yotimodin da sada ni ekotu azaya honom no sada ni ye etimodin da sada ni ye da emma bi da ntu Amos 5:18 na wose wonu ye wona wo fe Awurade da be ye odan ye hia ne se wo be sakra ene Awurade be ba omlantam sesi akromfo okoso mu ye senti Awurade emlantam udi hia wona se wo be propel ho atwe Christ enti no wose Amos 5:18 no wonu ye wona wo fe Awurade da be ye odan eyesum na nye han minua Yesu ba o Yesu Kristo eba wose Awurade da kase no aben na repentam se Awurade ne wose Awurade da no ye nwunwunu se dombere ma tiem denden wo ho da no ye nibra da ahohihia ne ahokyere da wose ya ne amanfo ye da esum ne kuku ye da esum ne kuku ye da minua dofo saada no manfo besu se saada no krofo besu atwadwo because oni time or working Monday to Sunday ani Yesu ni twaka bia eno na kyerosem mama ka kyo se hwehwe obofo no saa brei ye wo kra nkwaje ho adwuma osemfo suro Philippians 2:12 no Paul ka kire Philippians no osemfo suro ni ahopopo enya mo ankasa mo nkwaje ho adwuma nya bra me wa hanko na bra me ni mo ncha bi wa ne sofo wo hono no o yesa ne sofo bebo na baso o yesa makoli da na bebo na baso wo ho nipa ni monyam me de me hwe nipa ni monyam o because we nipa kora ne se why wadwen se obeboa me nyame dwuma mu why wadwen se woni bibia sua nyame asama na se why wadwen se obeboa me nyame dwuma mu kora na babia twrosam no kora da na se wo de to enti nipa ni monyam emfaso obi ani so ye hwehwe nipa ni monyam na mom ye hwehwe Kristo nko ani monyam hallelujah Yesu bo wose dani ye otirimodin da minu ya dofo ya manfo ya da ye hwehwe Kristo yie Kristo dani ye nka ho asem biemo because ye se asasi kusukura nse nkrofo bebre pirichi fa ho nkrofo bebre minim spirit kura nya onse nyame honhom ewofa nyame honhom wofa nyame wofa eduru mire bi na adifo bi kwa akɔhye ohini bi nkom oka nyame so ko ahini ne ya odia
Oh, nyame se kwa we sisete nipa pempem ti nyame se kwa nipa wan pe na ka se no hene wo kwa obedi ngugu woni se ne o ka se wo hene kwa obedi ngugu no na firi nyame enti niama bi basa hwehwetro sem ni mu hwe se sa etesa na 1 Peter 4:17 atamwo ye huni mfiti ase na ebra na du sa atamwo ni fra ase nyankopon fie na se firi me na so kanea ebewie wona wanti asampa ne sen sa de so bagi ni patini ni ahe na de onfari nyankopon begina on se de nyankopon beje no kora na o se edin so beje no enti bra Coronius bofo ni yi ne ho adi kire Coronius no ebra Peter okọ Peter ho Peter ne kan sem no o se afa na ma ho se nyankopon hwe animu o hwe ni panim na emom o man biara mo de osura wurade no ono no pese wo je no onso o kan sa ni pa no o ga se waje no no pese wo je no ese se tene na ebra na ye yakosi awie ye enti na Bible say ye nwuma be ye da ebedi ye chi Revelation 14:13 ye nwuma ebedi ye chi abraba wo bosuman ya wo da na die enema a ekoso wa no kasa nkrofo wo nsankeka ni nyina bedi wachi maame Matthew 12:36 ase hunu bi onipa beka nanu no wo awieye bremu no obabu nwa contact mu da say false doctrines for year adwuma mo da mo monye adifo trofo hye nkom wo awieye bremu na ni nyame asem bo abira mo monye omototon foda waters anointing oils mo montonton na daos mani paso wu prapo ne wo na chi no atemwo da ho abrabo ba ne namu suban ba na ye namu yentutu ya namo sisi tini mu ya hwehwe Kristo yie wo bra esemu ya nante na akwan ne so e Bible say oremma na gise wo waye be waye no eniema asisi nyina kire se e wo waye kakra na COVID passport na ebeba na afi one word order no the word we are seeing nyina be di sika ba kwa no nya start say wom no won say urade e de be rapture na mako urade e be rapture na man ti yanka rapture no wasan kakra Matthew 24:30 kono san ye man nyina e di adanse on say kuro ba ku pe o ebetima control we are seeing nyina say UK ehun say Germany wo lockdown wa omon so be ko lockdown sisia so mu say US wo lockdown omon so be ko sisia wiase ba akopɛ kuro kakraka ene America no ekuta the whole world so bi ne me baje achinyi a e wotwero sem Revelation wonom yensua ho pa Matthew 24:30 me famfili 29 no wose na mamfafili 28 na fa ko efunu wo no e ho na okode eboaboa no na nanum ahuye hi akire no entamara owia beduru sum na wosrane renhyen na osonsoma betutu firi suru agufom na wosoro ahoden awoso hallelujah owia beduru sum o na osrane renhyen ti no abrofo no mko wie mko kutwa wada no ma be ka che se na wada ne be yese ne be yese ne wagina di obi wo kro tinga se broni di osene di fu no akotwitwa di asira no Bible say ebeduru mre bi osrane nya de enhyene kura biom awuye hi akire entamana owie beduru sum no nsoro ma betutu firi soro agufom no soro ahoden ba be woso se gigegigege to trobanto ne bebom kransa ada no se ba o ma no fo no onwie because akran yembe hye no anasa wonyem kro so be due kra akran be ba force hallelujah osoro ahoden awoso eno no nipa ba ne senkyere ne beda di wo osoro na sase musuakuo nyina ebesu woni de ntia obesu no wanhwehwe Christ odi na adachi yodi amekai mre bia be fa rade foforo na ye ko asori bi na asori no omiye ni part-time pe o na tin so sofo ne kano kore ehwa na madafo ba ko ka chem se no asori no nipa na no so ntino ye nka nkire de be ye nka sofo ne se ye papa ye mata this leader ye papa ye mata this sofo nti wo se ye mra ekotwa ntoro ye papa ye mata this ye pe ba bia dom no won ye tima sami ani age enu ye wiase wiase nti we Luke 12:32 na wo se kuo keto mu nsuo fi se ye agya ne fese wo de ahennie no ema won tata na wiase tie mu nti ne enim ne ye ka enti no se ne na meka no o se no na onipa ba ne senkyere ne beda di wo soro asase so musuakuo nyina besu
Obehunu oni paramba ne so rebo soro mununkum ni ahoden ye ni munyam kasie mu na obesuma na bofo ama de totorobento anene so papa ba no aboabo wona wayi wona free wiase mfuna manan ni mu hallelujah na chese san krofo ni nyina no obebo mu nyina no na wayi wona free wiase mfuna manan ni mu menu yodofo ere nche na Kristo aba yensiesie ya hunsie Bible so na mununkum mu reba ani wa nyina ebehu no ani wa nyina ebehu no Kristo maya no aben abrabo ba ne na mu ye hwehwe papa ni yie ye nante na akwan so yie na enche na waba oba ne se ogwama oba ne sare na de omma ne se ogwama bio onipa ba ne se nkyere ne beda di wo so da no kra Bible say enipa mienu da mpa so se da no ukunu na yetene ni a awurade be hwim no enkrofo bebere wo wiase mo hye abonefo nsa den omo hye abonefo nsa den se de be ya ugidie be to form se de be ya untimi obrobotene ne no kra wo bo no kra ne bebu wabam Bible says we are no kwafo wo se wan kra ne akwa no kwafo am de na sidi ogoso we are no kwafo koduru owuo mu a awurade bete wo nkwa we are no kwafo awurade bete wo nkwa hallelujah oda mu obi anka wu so oh we ni subaya no on die adwama no njayi o so fono kwa wa mede madali e bra na koma dan ya free bibia ho no okobo to Jesus Christ na say ofe ne nan ho na anka e be ka say ye wo odi kan ne kra dan na say oba be play game a kire nipa anka e be ka afa no me no for Yesu ba o are ncha na waba wo si nipa mi elu da mpa so obefa ba ko ya ba ko na mami yeru a oriyam wo so mo ya de woni kanika wo obefa ba ko ja ba ko ndi mo nwan efise mo nim da kura mu ru na be de ebepa Matthew 24:42 mo nwan mo nim da mu ru na be de ebeba so feel already shira opa oba so a share ma wunia enka wo nso mini adofo arrange na Kristo aba ye nim da obeba wo woni sanka napa na ke ka se 2021 ikwa wie ya Kristo ebe sane na nimonyam otoso wie no anka me senkrofo pa wa brochira enke ebe ko Ghana no ka area British Airways ko this ye for brand new because obi anim enti no abrabo jinjan bi abrabo a ensem fata Christ no eno ne yebo abrabo a ensem fata abrabo ani nyame asem enko eno na ye di akire awurade enhira evangelist Asamoah, brother no already nshira opa already nshira wo so tie nem da obeba wose mo hihye japade fa kwanwe bone na ache ensei no Matthew 6:19 ho no ye hihye japade fa kwanwe bone na ache ensei no orifo mu bunya da enko wia nso japade a ye hihye nyina no wasasi so japade a hihye nyina ye body way japade woni de enti a bebre ka se bi wo so cross already trimodi woni de enti a ya gospel na ti wo mu no eno na lead you to for heaven to Romans 8:9 na wo so obi ni Kristo honhoma onya ne dia ya gospel na ati wo mu no ena be chese wo ye nyame ba hallelujah enti no sa gospel ti wo mu na sa wo ti ase ma honam we ya wo ti ase e ma honam we ya ubewu wo se mo de honhom ni kun ekum ni padua ne ne ye na mo betena se enti Romans 8:5 for say wona honam from dwene honam mu dia wo dwene kwan obefa so obeka mu tuo wo dwene kwan obefa so obeka te kwai ka huro ne namanama na ntwinam every day na mom kra na duane no omfa mma no enti da wo be wu ya beka say no sister so masika abono awurade ma ne masa ade but wo ni de da o mo bia wo ba won say beka say sister so masika abono say wo mu no na ne kra no efiri ni mu nkakra obi anhu no wo ade na to no wo na wo behunu tede no wi obi di sa ade na Sunday me no enti efiri wo mu koye na no na afi wo hu nipa se ne nam wo betu nipa ne de anya dan ehunu na afi wo de kra no ekwa urade nche sa dane skeleton a se kra na ye se skeleton na se one feed kra no with the word of God one feed kra no fasting one feed kra no amanya mi asema amena tene na bra righteous was obi kwati tene ne orehunu urade da urade nshira gidifo nyina mi sister Abna patient urade nshira oba so a share message ni fama wunia ye ba ya check akra
Over so share message in the family. Many other four. You should be so ye. To a bone set. Crani feel muna or rather so no many they are not tiase or tiasema Adriana every day. Fasting one ye be that. Intime home nantimi antananimo. Enti pause mu asuafo no ka baabi e wo juda ho no mo se mu numu honhom no. Sa won konkoro betena wo bi mu a. Wonim de enti a sa won konkoro ba betena wo bi mu a ekwan ya nipa na kasa be hu se a honhom we na atimi mu no e nyame honhom e Kristo honhom no ekwan ya be fa so abehu se dan da nyina wa mompa ye de ho de na ho yira yira kuban so be ye basa me Ghana kwale na me ne madafu bi ato Beatrice ono kwale o si wuni mu yale ye de enti na kotodru ko tiki mu na de soja no oho uban so ho yira yira wan sua nyame asem oban so wo be ye basa minu adofo ufidi nyame asem no oso no di nyame asem uso no ebo abrabotene ne na epe anasa penkrofo nsenkeka anasa ewiase anigye na epe ewiase anigye na epe abrabo ben ninu adofo ye hwe Kristo yie na renche na waba ya renche na waba Revelation 20 verse 10 waso obonsama wadada wo no yenkan ho mpese me kotu obonsama wadada wo no otone twene ojane sofitade ani Revelation 20 verse 10 obonsama wadada wo no otone twene ojane sofitade ani ani aboa ne ne adifo atorofo no wo mu wona obeye wona yayade awiane anadwo da obeye wona yayade because abrabo no wo bo no ensem fata Christ no abrabo wo bo no onim nyame asem o nya urade no ne nenam minu adofo obonsama wadada wo twen no oto ne twene ojane sofitade ani enti no we the evangelist ka kirem kromadane dan nyina wo ye example wo sese tutujagu ho no so japa man nya se sofi no na tutugu wo na tietia so ehyewa enwane na chese obetima face judgment na chese obetimi ne bonsam ja no adi obetima toma enya wo hwe enti no ni wabraba obobo bia no it's your choice. Example was sister shewa menwane na chese obetima face judgment no enti obonsama wadada wo no se woko duru Kristo anima ni aka se die enti na wansoma wurade yie die enti na asafo awutim da bia awuhudi na ye ka kire wo na wansore amfura asafo wansoma wurade yie abaka se awurade minimo obonsam na dada me ene ono so ba kire wo se ene obonsam na dada wo no na obonsam a dada wo no oto ne twini ojane sofitade bonsam na mu ye kwoto na fini ni aboa ne adifo atorofo no wo mu ombe o ma yade awiane na dada Bible so wana wo pe wo nwonya no hwe so hwe ne fidie ne kwase akono enya mani patwe wo kogu wo seye ne wo yirem bone nyina ni sika pa bi ni ma die kira yira kwan sika penti obiti aburo kire ye adwuma Monday to Sunday menka se wo ko adwuma Sunday a wo ye bonsam o enya sa na me kire na emomu no pedan kakra si wo sua nyame asem sua awurade asem pedan si wonom na efa ye okra nkwaje ho adwuma unkwa sorry akwa sorry twirewudin ma yan twirewudin ewo asori bukum ma yan twirewudin wa asori bukum na o abrabotene ne ya obebo no udin aba bepie enkwanwomani Revelation 22 verse 12 no twemere bantam mikura makatu ya medi bro obi asede na adwuma tie mere bantam mikura makatu ya medi bro obi asede na adwuma de etie enya adwuma mo enya adwuma wo ya ma yetu ya ka o day and night no ya no wo na mom adwuma wo ye ni nyame mu ade na wo ye sofu preach wi ya na nsoso ne nam asori na chi o se ade na call so na wo hwitim ubu nkrofo abam nyame som nim mini adofo me kanfu Yesu Kristo de na ma so wo ne na asam ne be nante a eba boa wo Isaiah 59 verse 1 erade sanya ti anka nso woje o na som nya duru obi si wo hwehwe bibia ansa na wasom nyame obi si wo kwa asore nyame anya na bisade ama nti wo jai asore no wo jai asore no adantia
wose awurade nsa nya ti anka nso wodi ona na som nya duru na momo mu yo na nu nyankopontam atwe obone na kata na ne afiri wonti ewo me nua do fo ntena boni mu entena boni mu ensai. The wages of sin is death. Boni akatua ye owo na nyakopontam achede ne da nkwa entena boni mu enti bra Isaiah Awurade Yesu Kristo yi ne wodi e kire no wose ko come nsam tiamu denden Isaiah 58 no tiamu denden no don wo kame mai marato ne wo bone fa kire won kame mai marato ene bone a wo die fa kire won me nua do fo Kristo dano e yani brada Kristo dano e ya husiesie da Kristo dano pentam se odombere metiam o tiam wo moro no so Kristo dano mi yam hyeseme ade mawo ma sister Hega Awurade nhyira pa nyame afuna Hega sister Ophelia Awurade nhyira mo nyina sister Sarah o nhyira obibia evangelist Aduebo a Awurade nhyira obibia obaso a she fama wunia Kristo dano pentam dombere metiam den obubom se Awurade jimio Kristo dano pentam se abrabo ben ye namu suban ben ye namu ya brabo na kasa ense Christ no oda sa wastadi a enkrofo mu bubu nkrofo abam we ntene we nye sei we nyankwade heavy won nkwanwoma no yatum we nyankwade no sa nkrofo no oda hwe mu suban odi ahwa ya ka bi ate wo mo so hwe mu suban o mo nse Christ enya Christ follower aya bonsan follower Mimi adofo enche na Kristo aba Yesu Kristo ba biemu Yesu Kristo eba so shatade de abo mojam to Revelation 2 verse 10 was in Swama ne bia obegunu ohunam de nipa begu afiase na waso wase di ni krokode owuom na mama nkwaje abotire emu obi anada wawe ye bremu nanti Awurade akwan so ene ne nanti suana sam no anopa wi anwumre asam no be kyerɛkyerɛ asam no be ma nyansa ne nimdeɛ obi de nada eba wo nkyɛn asam no nkasa no ebe kasa kyerɛ wo ene na Hega aka no so run for your life dwane je wo kra nkwa e obi wo hono masika ni bro wo ba sɔre a me yesei wo bo adwaman kra me a wo adwaman bom kra meto badi ama me yesei sanso nsafo ni nyina na enye papa enye Kristo nsafo na make am since Proverbs 21 verse 6 your funfun nim dia kwan so a wo se wo sua nyame asem samanfo nsafo no betere ti Bible si dua bia nyame so agya na odua Yesu Kristo ka kire Falasifo no ka nyame asem acha wo za wontie because tetemran alidi wom tetemran ti wo mu Mose nkwano omunim na apart from Mose no omunim obia and was dua Matthew 57 ebi sa Isaiah shem nkom se wo mind wona no fafa ne dimini wona koma de atwefim ho kwa titi mame so be ma koma no obebia koma ni mama Awurade a ono be nante wo no kuremu so obebia koma ni mama Awurade Yesu Kristo a obekire wo niema a eba eniema enam kwan so ba niema ebesisi no ni adofo ansa na Kristo maye no aba na remma so gwamanti we Ephesians 5:15 na wose monhwa modaaje yie adaje a wode te fon so no papa te so hwe wadaje yie Ephesians 9 wo mu ye na bone sabre na sese usua nyame asem na wode bia ka kira afoforo sabre na sese utie nyame asem wo no kuramu nyesa sabro so woyo he said make us a maybe na organ insurance officer me ko ye insurance Gabe was why a prophetess was away one. Was a wookrum bo papa. Nancy, no be a man wale yana, what in it? Whom bear pan a timid done the ditch that was said. What wale, wookrum bo. Yes, any pardon the gooning or sham for my famous and so near rather than our friend. For former bread one not dinner, I do Muhali the crowd for food. I do Muhali, or be one of my gospel and telling me, or no be in a crowd what you want you man. Make us a drone na ya 4 on 1 year. Sanko for in answer babash. Would dear brother of the word of God was sorry, but we are what shall deliverance. That's what God's straight in him.
into Revelation 2:21 na was my man bless on fansa na do feel adwama bomu wan sakyra me de never tom paso na me ne wona wone ne say awade na goahu hia kase no awrade yesu si bra bi be bodo ba tom paso brother sakyra wate na da wo ho na da wo ho sakyra brother sakyra pa ma me sakyra na da wo ho na da bremu ne ye wo no me na da wo ho na da wo ho o see Psalm 50 verse nyankopon beba o rinye kom eja ne di nanim rehye ade eti wona wo hwe won kwan no o hwe Kristo kwan no nante nanam o se meja nam o si o se mtutu manam nya de ensimi diem wona wo tutu si Kristo diem no Bible se sankrofo ni nyina no Yesu Kristo be hwe won kwan no de wona konkwan diem na wona woni o se Kristo ho se enkwan nwoma e wo heaven no ya tum o se ya tum so for se ya krosu enkwan nwoma no adaya o se ya krosu obia ni wonoma obia on ko heaven na shout to page wo wi akuti aya nada aya false teachings no woni na awrade so no woni na awrade so woni na awrade so the last verse ya me di AC me bra na nya ya bre me bra na nya ya bre waya nya nyi mai ni asofo awe yebremu ne yewo no Ephesians chapter 5 verse 6 the last verse ya me di si no ya me di ja woni se awe yebremu yewo da bone kolona ba nkrofo osugu awrade so ye ba no kwache kolona ye ba no eche kolona ho ti mawi ase nyame emfira wani mawi ase nyame na ada ye wo nyame bebre ne wo wi ase ni e mane na ada menia mame Ephesians chapter 5 verse 6 was saying kontabuo mo bi fanse hunu na adam sa na o mani tin yakopon bu fejipa e hyeba asoden maso etimo ni wani twaka ba bia wo wo le ma di le mo bi fanse hunu na adam sa nkwan mo ma wo heaven no koje ye yatum abra Yesu Kristo ba be wuade ye nkwan no kora no wo hwe Revelation na wo obi ani sura nko be kwakwaje nhoma no kora ena so woman be atima wu ama akwaje nkwan nwoma oje ye no okrosu o se ya tumbofo nya adwuma bi mo obi fanse hunu ensama eyehunu ensama enya nyame asem eti Paul kan asem bi wose obi ba no onkura Kristo nkyerɛkyerɛ anyini nko ofie na so obi kan asem ka de ya kan yi ho a onwie wose mo obi fanse hunu na adaw sa no mani tin nyankopon abufuhye ba asoden maso moni wani twaka awrade nhyirawo se wotie nyame asem o nhyira mu nyina ye ka se rubodin aya nkon na awrade nhyira birifo nyina oni obi biara mfiri adom nko adom Sister Abigail Evangelist Adwabo a awrade nhyira papa o nhyira obi biara Sister Ophelia Evangelist Asamoah Onshira mu nyina ye bompa ye nyame nkonkron ye da wase awrade wasam abo the so gugusunso na nso abapa ye brem ne ye wo ema ye do ano nyo da biara da wasam so hyatade de abom mogem awrade boa ye tutuana mo sisitini ni na wupie woni mo nyama ya nyo ye aba ye da wase bebre wo udin mu nti amen awrade nhyira gidifo nyina onsumo obi biara nto nhyira mu onhyira obi biara awrade makwan a ye beto aso amepa awrade nhyira obi biara Sister Abigail God bless you too onhyira obi biara oni obi biara mfiri adomu emfa nko adomu awrade nhyira obi biara my brother champion video awrade nhyira onhyira obi biara